Coming up, State of Business, sponsored by IWS Aviation. A very good evening and a warm welcome to State of Business on Art Television. I'm Ashain Ali and let's have a look at the headlines first. President stresses need for consistent national policy. Sri Lanka enters emissions partnership with Japan. News in detail. President Ranil Wickremesinghe yesterday reiterated the need for a stable national policy to rebuild Sri Lanka, insisting on the importance of an export-oriented economy. He did so while opening Sri Lanka's first life-saving pharmaceutical manufacturing plant established by Yeden Laboratories at Katunayake. පරණාර්ථිකයට අනේකේ වැඩක් නැහැ. අද ජනතාව දුක් විඳලා තියෙනවා. රැකියා නැති වෙනවා. සමහර එක වේලක් කන්න නැතුව ඉන්නවා. මේ ප්‍රශ්න තියෙන්නේ මේකෙන් ගොඩ එන්න. මේකෙන් දීර්ඝ කාලින විසඳුමක් හොයන්න. ආපහු ඒ තත්වයට ගිහින් ඒක විසඳන්න බෑ. ඒ නිසා තමයි අද මේ තියෙන ප්‍රතිපත්ති සියල්ලම හදන්නේ අනාගතයට ඉතා තරඟකාරී තාක්ෂණයේ යොදවන නවීන තාක්ෂණයේ යොදවන අපනයන ආර්ථිකයක් ඇති කරගන්න. අන්න එතෙන්ට තමයි අපි ගමන් කරන්න තියෙන්නේ. එතෙන්ට තමයි ප්‍රතිපත්ති හදන්න තියෙන්නේ. ඒ ප්‍රතිපත්ති හදනකොට මෙතනින්ුත් අපිට ඒක උදාහරණයක් ගන්න පුළුවන්. කොහොමද මේක ආරම්භ වුනේ? මේක ආරම්භ වුනේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මයා ජනාධිපති හැටියටත් මම අගමැති හැටියටත් හිටපු අවස්ථාවේදී. මට මතකයි අපේ රාජ්‍ය සේනාරත්න ඇමතිතුමා ලංකාවේ මේවා ආරම්භ කරන්න උවමනයි කියලා මේ නිෂ්පාදන ආරම්භ කරන්න උවමනයි කියලා ගෙනිච්ච ඒ වැඩසටහනයි ව්‍යාපාරය. Speaking further, President Wickremesinghe stressed the importance of consistent national policy across changing governments, pointing out that this is the key to success. දැන් අපි ඔක්කොම මේක කරේ. ඇත්ත වශයෙන්ම මේ අපේ යහපාලන ආණ්ඩුවේ එක ප්‍රතිඵලයක්. මේ වෙලා තියෙන්නේ ඇත්ත වශයෙන්ම අපි නිශ්ශබ්ද වැඩ කරේ. මේ වගේ ව්‍යාපාර ගණනාවක් තියෙනවා. මම එතනට මේ කතා කරන්නේ. ඊට පස්සේ මේ ආණ්ඩුව මාරු වුණා. අලුත් ආණ්ඩුවක් ආවා. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා යටතේ. ඒ ආණ්ඩුවේ මේ වැඩ කටයුතු නැවැත්තුවේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ආණ්ඩුවක් මාරු වෙනකොට අනික් ආණ්ඩුවේ තියෙන වැඩ කටයුතු ඔක්කොම නවත්තනවා. ඒත් මේ අවස්ථාවේදී ඒක නැවැත්තුවේ නැහැ. ඉතින් අද ඊට පස්සේ මම ජනාධිපති වෙලා අද ඇවිල්ලා මේක විවෘත කරනවා. ඒත් එදා මෙතුමයි යටතේ අපි ඒක අනුමත කරේ නැත්තම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ ඉදිරියට යන්න ඉඩ දුන්නේ නැත්තම් අද මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මේක විවෘත කරන්න බෑ. මොකද්ද මේකේ වැදගත්කම? අපි ඔක්කොම එක ජාතික ප්‍රතිපත්තියක ඉන්න ඕනේ. ජාතික ප්‍රතිපත්තිය එකක් වෙන්න පුළුවන්. එදිනෙදා අපිට පුළුවන් වාද විවාද කරන්න. ඒ ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් අපි හදන්න ඕනේ. අවුරුදු 10කට 15කට 20කට. ඒ ජාතික ප්‍රතිපත්තිය අනුව ඉදිරියට යනවා නම් කිසි විටක අපි අසාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. අපි ආණ්ඩුවෙන් ආණ්ඩුවට ප්‍රතිපත්ති වෙනස් කරා. ආණ්ඩුව ඇතුලේ ඇමතිවරු වෙනස් වෙනකොටත් ප්‍රතිපත්ති වෙනස් කරා. ඉතින් තව කොහොමද අපි රට දියුණු වෙන්නේ? අලුතෙන් කරනවා කියන්නේ තියෙන එක වෙනස් කරලා අලුත් එක කරන එක. ඒක වැරදි. Concluding his address to those gathered, the President highlighted the importance of a stable economic, social and political framework and the consequence of its absence. අපිට අද හොඳ ආර්ථික රාමුවක් තියෙන්න ඕනේ. සමාජ රාමුවක් තියෙන්න ඕනේ. දේශපාලන රාමුවක් තියෙන්න ඕනේ. අපේ ආර්ථික රාමුව රඳා පවතින්නේ දේශපාලන රාමුවේ ස්ථාවරභාවය උඩ. ඒකේ ස්ථාවර දේශපාලන ක්‍රමයක් ඇති කරන්න බැරි නම් ඒකේ දුක් විඳින්නේ රටේ ජනතාව. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම අද අපි කරන්න ඕනේ මේ හැම පක්ෂයම මෙතන ඉන්න නිසා. අද පක්ෂයක අඩුවන්නේ නැහැ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ හැර. කොහොම හරි මේ සියල්ල මේ ඉන්න නිසා මම එකක් කියන්න ඕනේ. අපි ඔක්කොම ජාතික රාමුවක් අනුව වැඩ කරනවා. ඒකට ආණ්ඩු මාරු වෙනවද නැද්ද කියන එක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ඒකයි දැන් පාර්ලිමේන්තුවේ හැම එක්කෙනාට සහභාගී වෙන්න පුළුවන් විදියට අපි කොමිටි ගණනාවක් ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ. ප්‍රදේශ කොමිටි තියෙනවා, අනික් කොමිටි තියෙනවා. ඒත් මම බලාපොරොත්තු වෙන මේක අපි වේදිකාවක් කරගන්න පුළුවන් කියලා අනාගතේ
අපිට තියෙන මේ ජාතික ප්‍රතිපත්ති ගැන සාකච්ඡා කරන්න. ඒවා ක්‍රියාත්මක කරන්න. එහෙනම් අද විශේෂයෙන්ම මේ ව්‍යාකෘතියෙන් අපිට එකාත්තකින් විදේශ විනිමය ලබා ගන්න නව මාර්ගයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. අනික් අතින් මේ ව්‍යාපාරයේ 2017 ඉඳන් අදට ගිය අන්දමෙන් අපි ඔක්කොම එකට එකතු වෙලා එක ප්‍රතිපත්තියකට එන්න පුළුවන් කියලාත් අපිට පේනවා. Stay tuned for more news right after this commercial break. IWS Aviation. Welcome back after the break. Yesterday, Sri Lanka signed a memorandum of cooperation with Japan on the joint crediting mechanism for low-carbon growth partnership. Addressing those gathered, Mizukoshi Hideaki, ambassador of Japan to Sri Lanka, discussed the mutual benefits afforded through the partnership. Today, Sri Lanka became the 23rd partner country of Japan's JCM partnership. Under this partnership, the government of Japan will be providing financial services to projects as well as support in investments and technology transfer from Japanese companies to help the government of Japan to achieve its sustainable economic growth and emission reduction targets toward carbon neutrality by year 2050. I expect that the establishment of the JCM partnership between the two countries will accelerate the formulation of fruitful low-carbon projects and help Sri Lanka to overcome the ongoing economic crisis, and also contribute to the sustainable socio-economic development of Sri Lanka. Also speaking on the occasion, Secretary to the Ministry of Environment, Dr. Anil Jayasinghe, detailed how Sri Lanka will benefit through the MOC with Japan. The potential project implementation in major sectors such as energy, industry, transport, agriculture, the strengthening of countries' low-carbon emission development pathway, and we could beef up the Sri Lanka's efforts towards NDC targets, sustainable development goals, and the net zero targets. And then the technology and capacity transfer, especially for the private sector, generation of new green jobs, reduction of emission due to fossil fuel, and also we could contain foreign exchange due to fossil fuel combustion, and of course reduction of air pollution. And last but not least, Japan being traditional long-standing friend of Sri Lanka, this initiative will further strengthen Sri Lanka and Japan friendship. At this moment, I would like to thank Honorable President Ranil Wickremesinghe for his leadership in advancing Sri Lanka-Japan relationship to new heights. Russia's flag carrier Aeroflot Airlines recommences operations to Colombo with 2 flights per week between Moscow and Colombo. The airline has announced that from November it will increase flights to 3 times per week. Flight SU-288, carrying a total of 252 passengers, arrived at the Bandaranaike International Airport yesterday. The airport and aviation services Sri Lanka says Aeroflot will operate 3 flights per week from next month till March 2023. AASL maintains that the recommencement of Aeroflot flights to Sri Lanka will provide significant support to the aviation, travel and tourism sector. It further states that at present over 75% of Aeroflot seats have been reserved for October. Aeroflot initially commenced flights to Colombo in 1964 and is therefore one of the oldest airlines operating flights to Sri Lanka. For many decades, inbound Russian tourism has shown the potential of Russia as an important source market that can help develop the Sri Lankan travel and tourism sector.
Russia has a reliable and a friendly market from which Sri Lanka can attract tourists. Russian tourist arrivals to Sri Lanka increased post-pandemic, and Russia is the third largest source market with 51,300 arrivals year-to-date. Now, with the recommencement of Aeroflot flights between Moscow and Colombo, Sri Lanka expects an influx of tourists from November onwards. Stay tuned for stock updates. Trading at Colombo Stock Exchange ended on a negative note today. The all-share price index dropped 304.91 points to close at 8,744.61, and the S&P SL20 dropped 118.83 points to close at 2,652.99. The turnover was 3 billion rupees and over 91 million shares were traded. Up next are forex rates. And that's all news for today. For this and more, subscribe to our channel on YouTube and follow us on Facebook. Until then, take care and good night. State of Business was sponsored by IWS Aviation.